Unanuo akụkọ mere eme ya ka ejiri bịa n'Ogene TV nke nụrụ Ogene TV. Ọ dị mma Igbo ndị nwe na ndị nwe ekene m unu na-anabata unu n'oge gwa m okwu na Ogene TV m ya bụ ọnọkụkwu ahụ anyị na-eji na-akwalite asụsụ omenala nakwa ejirimara Igbo niile ma na-akwalitekwe ihe metụtara ndị Igbo. Na nke taa apụtara m ka mgbu ya chafa maka na agwara m unu na onye enwe chi ya dị abụọ. Ama m na ọ gaghị ewute unu na ikekwa orulepụrụ ụbọchị ele ma ole ugbo ọnụ na-afụbeghị m ekwela m ya na mbụ na anọ m na Nollywood n'obodo a bụ Naijiria na-eso na-eme ihe ejije ya bụ kwamgbe o nwere ike ma nọrọ na lokeshọn ebe anyị na-eme filmin nnọrọzi ebe a ikekwa ụnụ aga n'olu m ihe dịka ụbọchị ole ma ole maka na ọ bụ na etu m n'ugbu a ikekwa m emecha ofu ejije otu producer ma ọ bụ director ọzọ akpọ m si m bịakwa soro ha rụọ ọrụ ọ na-enye m ọṅụ ọ ga-agbasịkwa m ma gị soro ha wee rụọ ọrụ mana ka o sila dị ana m agbarịrị mbọ iwepụta obere ohere ka ọrala obere nshịbụshị iji bịa tinye ọnụ na ihe metụtara anyị bụ Igbo nakwa ka o si akpa anyị. Na nke taa o nwere okwu dị mkpa m chọrọ ileba anya nwa nke ana m agwa ụnụ dịka Igbo na-ekwu wee sị arụsị kpakata ike egosi ya osisi eji wee tụọ ya. Ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ na okenye mee onwe ya ka osikapa ụmụaka abụọ ya, onye mee onwe ya ka osisi alịkarịa ya elu. Mere ndị Igbo ji wee na-asị onye arachaghị ọnụ ya ụgụrụ arachara ya. Ọ bụrụ na gị ga-ekwe ntị ị ga-anụkwa mgbe ndị Igbo na-ekwu okwu wee sị onye yiri nkịrịka akwa agwa ya nkịrịka okwu. Na nke taa unu ga-ahụ ihe mere m ji tụọ ilu niile ndị a m tụrụ maka iji wee gbakwawanye n'okwu a m ga-eleba anya taa. Mgbe anyị dị obere o nwere ka mmadụ nwere ike isi na-akpa agwa, obere nwa nwere ike isi na-akpa agwa a na-ajụ sị nwatakịrị nke a o yiri onye? O yiri nne ya ka o yiri nna ya? Kedu onye na-akpa ụdị agwa a n'ezinụlọ ha? Nwekwana ụdị agwa mmadụ ga-akpa ele ya anya sị ọ nọ ha n'ọbara, ọ bụrụ ka nne ya si eme, ọ bụrụ ka nna ya si eme. Mere Igbo ji wee na-atụ ilu wee sị agwọ aghaghị ịmụ ihe nwere ọdụ ogologo, ihe anaghị akọ nga ọ na-eme. Mana cheta na asị na nnụnụ bepụrụ n'ala nọrọ n'elu oburu ọrụ ọ ka nụkwa n'ala. O nwere ụdị agwa mmadụ nwere ike na-akpa mgbe ụfọdụ ajụbasị nwatakịrị a na-akpa ụdị agwa a okenye ọ nọkwa ebe o si wee pụta. Ya ka Igbo ji wee na-asị okenye adịghị mma ịkọ na mba ka ụmụaka hapụ iri udele kpọọ ya egbe. Mana tata o nwere ndị okenye bụ ndị okenye arụrụ ala. Tata o nwere ndị okenye nwere ike iji wee ghọta ihe a na-ekwu sị ọbụladị okenye na-adị iberibe ma ọ bụ daa aparị. Ọ bụrụ na ị ga-echeta na n'ọnọkọ a ọnwa n'ugo mgbe m jụrụ ajụjụ sị ndị mba mmiri kedu ihe ndị Igbo mere ụnụ? Ndị Igbo ọ kpọrọ nwunye ụnụ lakpuo? Ndị Igbo o riworo ụnụ nne? Ndị Igbo ọ tụbiri ọnụ ji ụnụ? Kedu ihe Igbo mere ụnụ? Mana mgbe aha m na-ekwudo ihe a ikekwa ọ bụ mgbe aha onye nke ni okpokiri anụ mpam si ya bụ ebi abalị nọ na-agụ ọnụ mmiri ekwusara onye ndu Nnamdi Kanu okwu, onye na-enweghị ebe o ruru ya na ya. Mechekwana mgbe a mesịa na-asị ndị okenye nọ na mba mmiri ọ bụ na enweghị ike ịkpọ nkịta ara liwe ya n'ọgbụ. Mana amaghị m na gị bịa bakpụkwa ahụ ime ọbụladị ndị okenye ha ihe nọba ebu nọba aṅụ ma ọnụ nkịta ma imi nkịta onweghị nke eji enwe ibe ya. Echeburu m ma ọ bụ na ikekwa onye nke ahụ amaghị ihe ọ na-eme mgbe aha na ọ bụ sọ mmegheri ka ọ na-eme eri. Amaghị m na ihe na-eshi nwa mkpushi nọ ya n'ahụ. Tata o nwere ihe ole ma ole m ga-egosi ụnụ mana ihe kpara m obi ụtọ bụ ikekwa mgbe ụfọdụ o nwere ihe nwere ike ị na-eme ga-echeta ihe a ndị Igbo na-asị anụ na-enweghị ọdụ chi ya na-egburu ya ijiji. O nwere ka ihe ga-esi na-eme mmadụ ikekwa ọbụladị onye na-atụghị anya na ọ ga-asara gị okwu a asara gị okwu aha. O nwere ihe m ga-egosi na ebe a taa ụnụ kirisia ụnụ anụ ụdị ọsịsa okwu mmadụ nyere
otu onye okenye nọ n'etiti ndị mba mmiri bụ onye nke ekwesịrị ịnọ na-akwanyere onwe ya ugwu, mana taa chọzi ime onwe ya ka osikapa. Unu ga-afụzi ka ụmụaka ji wee na-abụ ya. Unu ga-anụrụkwa otu obere ihe nkiri m ga-egosi unu nwantịntị ka unu nụrụ ụdị ihe si n'ọnụ okpokiri aha bụ edi abalị wee pụta. Ị nwere ike iche ma ọ bụ na ọ na-eme eri mana ị gaghị ama na ihe nwa bụ nna bụ. Na agbamakwụkwọ nke ụbọchị taa, ọ nwere obere ihe m ga-achọ ka m tapịakene nwantịntị, mana achọrọ m ijikọ na onwe m ajụjụ a ka m na-ajụ onwe m ajụjụ a. Gụnwa n'ebe ahụ nwee ọsịsa ya ga-asa ya, maka asị ebe nwatakịrị nwere nne ya na-adụ ya ọdụ ka ndị na-enweghị nne na-anọ wee dụọ onwe ha ọdụ. Ọ bụrụ na ị ga-echeta na obodo a bụ Naijiria, anyị anụla n'ọnụ imerime ndị mmadụ. Anyị anụla n'ọnụ ma ndị South East Governors, anyị anụla n'ọnụ ma ndị South East Senators, anyị anụla n'ọnụ ma ndị kpọrọ nwa ọha na eze nakwa ndị South East House of Rep members. Anyị anụla n'ọnụ imerime ndị mmadụ n'ala Igbo ihe a na-ekwu banyere ọnọdụ onye ndu Nnamdi Kanu nakwa mmegbu na mkpagbu a na-akpagbu ya taa. Ọ bụrụ nke ndị Igbo ka m na-ekwu, mana nna anyị nwa amadi a ka m chọrọ ileba anya na ihe metọrọ ya taa. Mana ihe na-agbagwojuzi m anya bụ ka imerime ụmụafọ Igbo ndị a niile, ka imerime ndị South East Governors na South East politicians niile ndị a na-apụta na-ekwu na ha ga-ejefe onye isi ala, na ha ejegofe onye isi ala, na ha akparịala, na ha akarịala. Masịzi ka m jụọ taa, eju ole nne gị? Ọ bụ na Okeke amazi isi akpụ ka ọ bụ na mma adịghị nkọ? Ọ bụrụ na ndị a niile ejeele gafe onye isi ala, ọ bụrụ na ndị a niile agala ha na onye isi ala akpa nkata, tapie okwu, taa ntị, gịnị jizi nkịta ọnwụ? Ma United Nations, ma African Union, ma ndị nke kpọrọ ha World Power, mana World Power onwezi ebe oru ya anyị ha. Enwezi ike inye obodo a bụ Naijiria ntụziaka sị mụ na-emeghị ihe dị etu a, ihe dị abụọ otu eme. Mgbe ụfọdụ anaghị m ejikwa ike ata ndị ụta, maka na gị bịaziere n'obodo nwa bụ Naijiria, ma ndị Igbo ma ndị gbara ha okirikiri, m ji na-agwa ụnọ na onye ụmụnna ya rere ịrapụta ya ma ọ bụ ịgbapụta ya n'ahịa ahụ. Asị na Igbo ga-ewere otu olu taa, asị na Igbo ga-ejikọ ọnụ taa wee sị Nnamdi Kanu bụ nwa anyị, hapụrụ na ya, ụlọikpe asịla hapụ ya, mba ụwa asịla hapụ ya, otu dị iche iche asịla hapụ ya. Ọ bụrụ na a hapụgaghị ya, anyị nwapụ ndị Igbo ga-enupụ isi. Echeghị m na mba ụwa ga-agbachi nkịtị ka Igbo nupụ isi. Mana abịazie ahọrọ ihe dịka ndị ọha na eze atụbighị obere ihe, ha emechelata ọnụ. Ahọrọ ndị South East Governors atụbighị obere ihe, ha emechelata ọnụ. Ahọrọ South East politicians ekwegasị ahụ ụmụ nkwa ndị a nwoke na-ekwe nwaanyị, ha emechelata ọnụ. Mana ekwesị imerime n'ime ha nkwa ndị aha niile. Emesizie ụnụ abịa fụzie ya m na-adị agwa ụnọ na nwoke relizie ya realize ya. O ruzie mgbe ahụ ekwesị aha nkwa ma vice president, ma senate president, ma deputy senate president, ma speaker of the house, ma chief whip, ma chief crier. Emesizia onwe nke ga-eru ha aka. Mgbe aha ewerezie mmehie ha wee chee ha n'ihu, emechi ọnụ. Ihe ndị a niile anyị macha, mana onye ọ bụ si ya mara magba nkịtị abụghị na ya amaghị ihe ya ga-ekwu. Mgbe ụfọdụ m na-eji mmetụ masị ka m kwụta ihe a ka ọ hapụ ịdị ka ha na-eme ya ha eche na onwego onye manụ. Anyị macha. Tata agwara m ụnụ na o nwere ụmụ ihe abụọ m ga-egosi ụnụ, m ji wee na-ajụ ajụjụ aha si ndị mba mmiri gịnị ka Igbo mere ụnụ. Wee werekwa ilu ndị ahụ m ji wee malite ọnọkọ a wee malite ya. Ọ bụrụ na ịghọta ihe m ji were ilu ndị ahụ wee malite ọnọkọ a, kirie na obere ihe a ugbu a si n'ọnụ okpokiri wee pụta. Gị chezie na ya o ji kwuo nke ya bụ na ọ bụ mmeri ka o meriri. Ga-abịa kirikwazie ụdị ọsịsa otu nwa amadi nyere onye kwesịrị bụ oke mmadụ, onye kwesịrị bụ okenye mmadụ, onye kwesịrị bụ nna mmadụ na mba mmiri, nọrọ ụdị ọsịsa enyere ya maka na ọ bụ good morning tọrọ how are you. A sị na ọ bụghị na onye a mere onwe ya ka nkịrịka nkata,
agbata obi akara iji ya wee kpoo ihe. Kirie na ihe ndị a m ga-egosi unu ugbu a. You slaves, you continue to abuse people. Slaves. People who sell their own people. People who hit their own people. When human beings are talking, will Igbo to talk? They are using their people for rituals. Every evil on earth, they are number one. Human beings are talking. Igbo too will talk. Open their mouth to talk Igbo. Yes, I have Igbo blood in me, and I'm ashamed of that Igbo blood in me. If I have a way to remove it, I will remove it. Yesterday, I watched a video in which the anchor of that Berekete program, or whatever it is called, known as the Ordinary President, placed a call to the Finland embassy and was speaking very brusquely to the official. And not only that, by extension, he insulted the government of Finland. I am not even bothered about whether he insulted the government of Finland or not, but the way he spoke about Mazi, Simon Ekpa. I want that idiot to know. Whoever is very close to him should show him this video clip or cut this very clip and send it down to him. Let him know that he has bought a market and we are going to sell it for him. Let him know that from that very moment he placed a call to the Finland embassy, that is the end of that show. That is the end of that show. You are anchoring a human rights radio program, and yet you do not know that your country is illegally incarcerating an innocent man, Nnamdi Kanu, who never committed any crime, except to ask for a simple word referendum for his people to decide. You are anchoring a human rights radio program and insulting the government of Finland, calling it a useless government. You see, you have a government that does not respect the rule of law. You have a government that got involved in the act of kidnapping an innocent man, a foreigner from a foreign country, and then brought him again into another foreign country. I do not know that you do not know, as somebody who anchors a human rights radio, that everything about what led to the kidnap and the extraordinarily rendition of Nnamdi Kanu to Nigeria is all illegality. You are anchoring human rights radio, you do not know that Mazi Simon Ekpa and Mazi Nnamdi Kanu both have the right to fight for their freedom, for the liberation of their people, for the emancipation of their people, to stop the oppression, the subjugation, and the repression of their people. And you are anchoring human rights radio. The strength with which you spoke to that official in the Finland embassy, why didn't you use that same strength to call for the release of Mazi Nnamdi Kanu, to remind the government that what they are doing to Mazi Nnamdi Kanu is illegal? And you are anchoring what we call a human rights radio. You are very stupid, you are very idiotic. I've told you you have gone too far. In fact, you want to buy a market and we're going to sell it for you. You were just acting comedy. I want to let you know that that is the end of that so-called show you call the Human Rights Radio. If you like, you take. If you like, you reject it. All of you claiming to have radio station to do one thing or the other with radio, understand? None of you has someone courage to say, come on, what this country has done is wrong. None of you. And you are anchoring the Human Rights Radio. None of you has canvassed, has spoken against the government of the day to say this is wrong, this is not right. None of you. And you are anchoring a Human Rights Radio. You are very stupid, you moron with a very low IQ. All of you are watching that program that they understand you are nothing but idiots. Because I never see anything reasonable in the heart of that man. Because everything there from the heart is for them, for Nnamdi Kanu to die. And we are assuring you by the grace of God Almighty that even rashes will not sprout on the skin of Mazi Nnamdi Kanu, not to talk of headache. You see, you are anchoring human rights program, and yet you do not see what is wrong in the Nigerian government going all the way to connive with people in Kenya to kidnap somebody in Kenya, a foreigner in Kenya, then brought into another foreign country. Anyway, that is not an issue. We are waiting to see what is going to happen very, very soon. And I want to also, talk to Pa Edwin Clark. I read the other time he was saying that he told Mazi Nnamdi Kanu, look, let me quote him. When we fought the war, you were in your mother's womb. I want to debunk that old man. People who sold their people, who betrayed their people.
an old man who was rewarded with a ministerial position because he denied his identity. A man who cannot stake his true identity, his historical affiliation. Now coming to talk as if he's an elder, telling us, he told Mazi Nnamdi Kanu, look, you were not born, you were in your mother's womb when we fought the war. Which war did you fight, by Edwin Clark? Which war did you fight? Tell us. And let me just let you know that Mazi Nnamdi Kanu was not in his mother's womb when the Civil War was fought. Nnamdi Kanu was born as far back as 1957. You see, 3 years before the independence of Nigeria. And when the war began in 1967, Mazi Nnamdi Kanu was 10 years old. And when the war ended in 1970, Mazi Nnamdi Kanu was 13 good years old. So you cannot say that somebody of 13 years old was just a baby. That is number one. I'm debunking you today. I'm debunking you today, clearly with facts, that Mazi Nnamdi Kanu was not in his mother's womb when the war was fought. He was never. You see, at least he was aged enough to see what was happening. And I want to ask you, Mr. Pa Edwin Clark, did you fight the war? Did you fight the war? You did not. That's the fact about it. You see, South Sudan fought a war, civil war for over 30 good years. They fought a war. And that war was not fought by only one generation. Different people came in, at different times, different people came in to carry on the war. And today, are they not free today? Where is Sudan today? Is it not splitted? So your statement can never deter us from what we have in mind to do. And I also want to let you know, Pa Edwin Clark, you see, that after the old treacheries and everything people did to your own people, you were rewarded with a ministerial position. And today you are come to tell us that you fought the war. Which war did you fight? Which war did you fight? In case you don't know, nations that are succeeding today, that have become great today, all emerged from revolutions and even possibly war. Have you not read about the French Revolution? Did you not read that Germany had a revolution? Did you not also read that even the greatest nation on earth today, that is the US, also had a revolution? Did you not read that the UK also had a revolution? Which one are we going to talk about? Is it Spain that you have not read about? If you have not, go and find out. Go and find out that Iran also had a revolution. We are telling you, go and find out that Germany also had a revolution. So we are not even calling for war. We are not calling for anything. We are simply calling for what? A referendum. Nothing more than that. Why is that an issue? Tell me, why is that an issue? Pa Edwin Clark, today you are denying, you can deny your people, even deny your mother, deny everything in you for a mere mess of Nigerian porridge. Pa Edwin Clark, I want to refer you to go to the map, you see, that was designed or created as far back as 1856 to 1911. Go and look at the map and the geographical specification of the people. We are all one people. In that same map, you will find Opobo there. You will find the people of Bile there. You are going to find the people of Calabari. You are going to find the Boni people there. All of these people, we are all just one people. But after the Civil War, which all of you sold yourselves, sold your identity, sold your parents and everything, the country was balkanized as far back as 1967. Today, there is nothing we are going to hide. So now it is you that is coming up today. You that after the Civil War and everything, you denied yourself, you denied your people, denied your kinsmen, and denied your historical affiliation and the people you are, just for a mere mess of porridge. And what happened in the end? You were rewarded with what? A ministerial position. And now you are coming to tell us, you think we are going to listen to you. You are coming to tell us how Mazi Nnamdi Kanu was in the womb when you fought the war. Which war did you fight? South Sudan fought war for 30 good years. Ours was just only 3 years. You see, and we are going to take this liberation struggle till the end. I also want to, and also reply that Honorable Amobi, whatever he calls himself, that if Mazi Nnamdi Kanu is released, and then they give them one more state, that nobody will talk about Biafra. Whoever knows it should go and tell him that they should balkanize all of you in pieces and giving everybody each state. Biafra is going to come. Biafra is a reality. Odema kikiri seria okwe folea. Okuni na wa amadi asara na yukwu abụ Pa Edwin Clark tata. I nwere ike na ugbu a gasị nwa amadi a na-eletu ya anya ma ọ bụ na ọ na-akparị ya akparị. Ọ bụghị ihe a ka ndị Igbo na-asị, onye kpara nke ahụ si ngwere bera ya ụrị, onye tiri akị kpọrọ ọkụkọ. Mgbe ụfọdụ nlekọta nwa amadi ya si ya bụ edi abalị,
na-ele ụdị ọnụ mmiri okwu na-esi ya n'ọ na-apụta ma na-ajụ onwe m kedu ebe o ruru onye a na onye ndu Nnamdi Kanu gị n'ebe ọ na-ekwu okwu gị ajụ onwe gị onye a ọ gakwuru ụlọ akwụkwọ mana o nwere ike ọ gara mana otu ihe bụ ịga ụlọ akwụkwọ nke ọzọ bụ ịmụta na akwụkwọ o nwere ndị nwere ike ịgacha ụlọ akwụkwọ wee pụta ha bụrụzie educated illiterate ụlọ nụrụ ka nna ukwu a na ebe niile na-aba ndị Igbo na-ehiti a na-ehiti nwanne anyị a na-ehiti biko onye ma ya gwa ya na ọwụ hit ọwụ eat edi abalị eat the highest thing onye Igbo nwere ike ime bụ were Igbo intonation were kpọọ ya eat food mana ọ ga-asị gị ọwụ hit food gị pụta gị na-ekwusara Nnamdi Kanu okwu biko ka a hapụ ndị nwụrụ anwụ eji aka lie onwe ha ụmụnne m ndị nke n'ebe ọbụla nọ n'ugbu a na mba ụwa dị iche iche ama m na imerime n'ime ụlọ atụọ n'ahịa ọgwụ abụ ọgwọ n'ọrịa a na-akpọ miracle in a bottle. O nwego otu nwa amadi mụ na ya tinyere aka n'akwụkwọ ka eji ọgwụ a wee lebara onye bụ ọrịa obiri n'aja ọcha anya. Unu ga-anụkwa mgbe a ga-apụta ebe a bịa gwa unu na emechana wee jeruo ebe a na-eje na onye ahụ enwerego onwe ya. Ọrịa ahụ na-agbagwoju gị anya were ọgwụ a were mara ma onwe ihe dị iche na egbe na egbe. Biko na ụmụnne m ndị nke tụgoro ahịa unu ga na-enweta obere ndidi ka m kọwatara unu ihe a. Eme mara ibe n'ime ụlọ amaghị na onwe ya dị iche na express na kọnsọ bụkwanụ nke ahụ ọ na-abụ eburu ibu garuo na Nako airport na Nigeria ebe a ebunye ya. Ndị agha nwe ụgbọ eji ebu ya, ụgbọ elu ahụ eji ebu ya, ha nwere ike hapụ ibu ahụ ebe ahụ ya anọ ihe dịka otu izu ụka ebe ha na-achọ ka ha nakọlata ndị ọzọ nke ha. Gị kwuo ha ajụba gị ime ego ole a na-ere aviation fuel, ị gaghị ata ha ụta. Ọ bụ ihe obodo nyere $1 elu ọjị. Mgbe ụfọdụ unu mara dịka ndị na-akwụ ụgbọala gị buru bọọsụ pụọ na park, o nwere ike otu onye abanye, onye ahụ nwere ike ịnọ n'ime ụgbọala ahụ in the next 2 hours ndị ọzọ abatabe. O nwere ike onye ga-abata ikpeazụ immediately ọ ga-abata 2 minutes ụgbọala ahụ apụọ. Ikekwa onye ọzọ nwere ike were ya tụnye nwere mmadụ ọkwa ụgbọala nke ni onye nke ni ịbara ọ teghị anya ụgbọala apụọ. Ị maghị na o nwego ndị banyere ụgbọala ahụ kemgbe nọrọ na-eche. Ọkwa ụgbọala bịa sị gị ọ bụ naanị gị ka m ga-akwọ, ị na-ebu ya chatara gị asịkwana ka imebe express. Nwanne ịgwa gị eziokwu, ego ndị na-eme express na-ana a ga-eji ya wee rụta ụlọ. Ụmụnne m ndị nke nọkwa na mba Germany ebe ahụ kọnsụl a na-aga ya, ihe a na-eji ebugara ha nke ebe ahụ bụ express. Mana ịgwa gị eziokwu, obodo ahụ eshiela ike. O nwere ndị ngwa ahịa ha ga-erute ebe a maọbụ ọgwụ ha ga-erute ebe a ejichiekwa ya. A ga-asị onye tụrụ ya bụ ọgwụ weta nke a, asị ya weta nke a, a ga-asị ya weta nke a, asị ya weta nke a. Ebe ha na-enyocha, a ga-enyocha gị dike agwụ tupu onye ahụ na-eburu ya. Mgbe ụfọdụ ya dịzie ka o teghị anya, mana ọ bụrụ ya dịka ma mba UK ma Amerịka na ndị ọzọ nke ha na-agasịrị werere. O nwere otu nwanne m nwoke n'ebe ahụ go na mba UK oge ole nke mbụ ṅụsịa ya kpọọ ka ezitekwara ya ọzọ simivun na otu enyi ya nwoke shọtụrụ rashọn ya n'ọgwụ aha na onye nke aha nọ Spain. Ọ bịara kpụrụ iko na-abụ maọbụ ololo na-abụ were gaa ṅụọ na ya nwa ṅụcha na atọ nke ya n'aka fụ na ọgwụ a dị ya mma si zitakwara ya ọzọ ezigakwarala ya. O nwere onye ịma na-aya ọ bụrụ nwoke na nwaanyị ịtụ atụ ịmụ amụ atụbe ha amụbeghị. O nwere nke ụmụ nwaanyị na-akpọ ehi afọ na-adọ ụmụ nwaanyị n'afọ, mere ụmụ nwaanyị ụfọdụ ha ga-atụ ime. Nwanne nwalee asị ụtụrụ gbagbo onye ugwu ọsị ka ya afọ n'anya. Onwe ihe ịchọ ka mụ na gị karịa nyere ọgwụ a bụ Jiximo, zitara m ozi WhatsApp n'akara ekwentị ndị na-ahụ ka mụ na gị karịa. Cheta na Igbo na-asị ụra tọba ụtọ ekwobe ya ekwobe. O nwere ka anyị ga-esi kpakọta na WhatsApp, o ruzie nke anyị ga-akpọ n'ekwentị wee karịa, anyị akpọkwa n'ekwentị wee karịa. Biko ọ bụ na tata bụzi ikiri chanel abụ Ogene TV m, gbaa mbọ metụrụ m aka ebe ahụ edere subscribe
ka ị na-asọskraịbụ ka agbakwa mbọ tụsara m ozi a ka imerime ndị ọzọ wee fe ya shia ya ka ọ bụrụkwa na ekwuo ntị anụ ka m sizi ebe a na-apụ ugbu a ụmụafọ Igbo ebe ọbụla nọ hapụrụ ndị a ifuru ndị a kpọrọ anyị ụgwọ Chineke ga-akpọ ha ụgwọ ndị a sị Igbo agaghị adị ha nwa agaghị adị onye ọbụla fụrụ anyị bụ Igbo na-ebe anya mmiri agaghị akụ ya n'anya ụlọfọ onye ndu Nnamdi Kanu o nweghị ihe ga-eme ya aṅụ ọbụla gbara ya ọdụ agaghị adị ya mma ọ ga-emesịa wee si ebe ahụ pụta ihu na-abụrụ nke ndị iro ana m asịzi ụnụ ụbọchị a ga-akpụ isi ka akpụ afọ ọnụ ka emesịanụ